I'm a university student, and after changing majors and academic interests multiple times, I discovered psychology, and now I want to dedicate my studies to pursue like clinical psychology. And so my question for you is, how can someone that wants to dedicate their lives to advocate for mental health and care for people's mental health when I am someone who has worked through my own mental health as well as continuing to learn and working on myself throughout my life? 첫째, 매우 힘든 길이라는 걸 먼저 말씀드립니다. First, you have chosen a difficult path. 왜냐하면 육체가 다친 사람은 우리들의 이 의식이 저 사람 환자다 하는 것을 자각하게 됩니다. That's because if you are physically hurt and that injury is visible, we tend to acknowledge that you are a patient, you're hurt. 근데 정신적인 질환은 눈에 잘 보이지 않기 때문에 그 사람이 나에게 대해서 나쁜 얘기를 하면 이게 건강한 사람의 얘기처럼 자꾸 들립니다. But mental injuries are not visible to the eye. So, we often mistake a mental patient as somebody who's fully healthy. 그래서 이 스트레스를 굉장히 많이 받습니다. And then it leads to a lot of stress. 제가 어떤 통계를 봤는데요. I saw some statistic recently. 보통 사람이 정신질환이 생길 확률보다 정신과 의사가 정신질환이 생길 확률이 훨씬 높다고 나와 있었습니다. They said the possibility of a regular person developing mental illness is much lower than the possibility of a psychiatrist developing mental illness. 왜냐하면 매일 그런 환자와 대화하다 보니까 이 병이 전이가 되는 거예요. Because you get affected by the conversation and therapies that you have with your patients. 그래서 그 환자들의 얘기를 귀담아 들으면 안 됩니다. So I don't think you can actually empathize too much, to your patient stories. 때로는 귀를 막고 그냥 듣는 척 해야 합니다. In a ways, you just let their stories go one ear and the other, and kind of develop that distance. 사실은 그들은 말을 함으로 해서 치료가 되는 거지 뭐 내가 뭘 해줘서 치료가 되는 건 아닙니다. And most of the times they kind of self-heal because you give them an opportunity to, speak their story. It's not something that you specifically do for them. 그들의 얘기를 귀담아 들을 때 내가 그 말에 끌려 들어가면 안 됩니다. So even if you engage in active listening to their story, you can't be captured by their story. 어떤 여인이 남편 욕을 계속 한다고 합시다. For example, a wife, curses out her husband. 그래서 그 여자의 얘기에 끌려들면 남편이 나쁜 사람처럼 내가 느끼게 돼요. So if you get captured by that story, you almost feel like that husband is really a bad person. 이것은 상담자의 태도가 아닙니다. I don't think that's the position or position you want to find yourself as a professional therapist. 반대로 그 여인의 얘기에 이렇게 남편의 입장에서 한번 봐라 이렇게 입장을 얘기해도 안 됩니다. At the same time, you don't want to tell her, try to see the situation from your husband's perspective. 왜냐하면 그 여인은 그러면 반발심이 일어납니다. Because that probably is counter-effective. 다음 상담 때 오지 않습니다. And she'll no longer come back. 그렇기 때문에 항상 경청을 해야 합니다. So you always have to listen. 그러나 거기에 내가 완전히 끌려들면 안 된다는 겁니다. Just make sure that you're not captured by that. 이런 것이 현실에서는 쉽지가 않습니다. But in actual practice, it's not that it's difficult to maintain that balance. 그래서 사람들을 볼 때 어떤 옳고 그름 선악의 관점에서 보면 안 됩니다. So do not approach any situation, story of people from the perspective of right and wrong. 이 사람은 그냥 이렇구나. And just say, okay, this is how this person is. 이런 어려움이 있구나. And this is a challenge faced by this person. 남편이 바람을 피워서 괴로워하는 여인이나 여자가 바람을 피우면서 두 남자 사이에서 괴로워하는 거나 동일하게 그냥 이 여자가 괴로워하는구나 하는 관점에서 봐야지 심리가 어떤 편을 들어서는 안 된다는 겁니다. So whether this woman is suffering because her husband cheated, or whether this woman is suffering because she can't choose between two men, whatever the situation that leads to her suffering, you just need to observe as is. 그 상황의 종류가 다를 뿐이지 그 사람이 괴로워한다는 것은 동일한 겁니다. Because the fact that she's suffering is the same, regardless whatever situation that has led to her suffering. 정신질환이라는 것은 이런 것을 넘어서서 본인도 제정신이 없는 사람이 정신질환입니다.
But a mental illness is somebody who actually goes beyond that, right? Somebody who has actually developed a pathology. 그분들을 도우는 정신과 의사가 되겠다는 것은 좋은 일인데 첫째 어려움이 있다는 것을 알고 출발해야 합니다. So I think it's a noble profession that you have chosen for yourself. At the same time, you have to go in with your eyes wide open, knowing that it's a difficult path. Yeah, thank you so much for the wisdom, and I'll keep that in mind as I continue my journey of education. 네네. 앞으로 육체적인 병을 치료하는 의사만큼이나 정신적인 질환을 치료하는 의사가 필요할 겁니다. So I think going forward, we're going to need a lot of people who actually is the healer, is the doctor for mental illness. 그리고 꼭 의사가 아니라도 많은 상담사가 필요합니다. Even if you're not a psychiatrist or medical doctor, we're going to need a lot of therapists. 왜냐하면 우리들의 대부분의 괴로움이 이제는 육체적인 걸 넘어서서 정신적인 것이 더 비율이 커지는 상황으로 가고 있습니다. Because I think the majority of our suffering actually is more of a mental suffering rather than physical suffering. 그래서 사회적으로 보면 좋은 일인데 개인적으로는 쉽지 않는 길이다. 이런 말씀을 드립니다. So your path is great from a societal perspective, but as an individual path, it's a difficult one. 그것을 알고 가면 좋겠습니다. So know that as you embark on your path.